Hello guys, good morning and welcome back to my channel. So guys, today our topic is how to speak English to English conversation. So guys, without wasting of time, let's get started. Can you speak English? তুমি কি ইংরেজি বলতে পারো? সাপোজ আপনাকে কি জিজ্ঞাসা করতে পারে যে তুমি কি ইংরেজি বলতে পারো? ইংলিশে ক্যান ইউ স্পিক ইংলিশ? তো কীভাবে হাউ টু অ্যান্সার, কীভাবে আমরা উত্তর দেব? তো আমরা এখানে সংক্ষেপে অ্যান্সার দিতে পারি তো ইয়েস আই ক্যান স্পিক ইংলিশ। ওকে, দে আমি ইংরেজি বলতে পারি। আবার বলতে পারি অন্যভাবে দে অফকোর্স আই ক্যান স্পিক এ লিটল বিট মানে একটুখানি আমি বলতে পারি। অ্যান্ড আই এম স্টিল লার্নিং মানে আমি এখনও শিখছি। অ্যান্ড আই উইল ট্রাই মাই বেস্ট। ওকে, আমি ভালো হওয়ার জন্য চেষ্টা করছি। ওকে, নেক্সট বলছে ডু ইউ হ্যাভ এনি এক্সপিরিয়েন্স? তোমার কি কোনো অভিজ্ঞতা আছে? যেহেতু আমার এক্সপিরিয়েন্স আছে তো বলবো ইয়েস আই হ্যাভ এক্সপিরিয়েন্স and I am working on it. আমি এটার উপরে কাজ করছি। ওকে, আর ইউ ওকে? তুমি কি ঠিক আছো? তো হাউ টু অ্যান্সার? অফকোর্স আই এম ওকে। ওকে, তারপর ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট মি। ওকে, অনেক সময় বলি যে অফকোর্স আই এম ওকে অ্যান্ড ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট মি। ওকে, নেক্সট আর ইউ ক্রেজি? বলছে আর ইউ ক্রেজি, আর ইউ ম্যাড? ক্রেজি মিন্স পাগল, ম্যাড মিন্স পাগল, দুটোই সেম। ওকে, তো হাউ টু অ্যান্সার? তো বলবো ইয়েস আই এম ক্রেজি। ওকে, আবার বলতে পারি নো আই এম নট ক্রেজি, ইউ আর ক্রেজি। সরি, ইউ আর crazy. Try to understand. Try to understand. ওকে, ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড, বোঝার চেষ্টা করো। এভাবে কিন্তু আমরা অনেক সময় বলে থাকি। নেক্সট, ইজ এভরিথিং ওকে? সব কিছু ঠিক আছে? অনেক সময় ইজ এভরিথিং ওকে মানে প্রশ্ন করতে, তার জন্য ইজটা প্রথমে হয়েছে। ওকে, এ সব কিছু ঠিক তো বা ঠিক আছে? তো বলো ইয়েস বাই গড গ্রেস, বলতে হবে একটু লাগিয়ে বলে যে বাই গড গ্রেস বাই গড গ্রেস everything ইজ ওকে।
okay, and let see see the next, মানে পড়ে দেখা যাক। ওকে, যে ভগবানের কৃপায় সব কিছু ঠিকঠাক আছে, অ্যান্ড পড়ে দেখা যাক কী হচ্ছে। ওকে, এভাবে কিন্তু আমরা স্পোকেন ইংলিশে অ্যান্সার দিই কিন্তু। ডু ইউ নো হিম, তুমি কি তাকে চেনো? যদি আমি তাকে চিনি, ওকে, তার সাথে আগে দেখা হয়েছিল, তো বলবো ইয়েস ইয়েস আই নো হিম, আই নো হিম। ওকে, অ্যান্ড একটু তারিফও করে দিতে, হি ইজ এ গুড গাইস। ওকে, ইজ এ গুড গাইস, ইভেন হি ইভেন yesterday he helped me a lot, একটু তারিফও করে দিলাম। Yes, I know him and he is a good guy, even yesterday he helped me a lot, মানে আমি তাকে চিনি, সে একজন ভালো মানুষ, অ্যান্ড এমনকি গতকাল সে আমাকে অনেক সাহায্য করেছে। ওকে, এভাবে কিন্তু আমরা ইংলিশ কনভারসেশনে বলে থাকি, একটু মানে বাড়িয়ে, তার ফলে কি কনভারসেশনটা একটু বেটার হয়। ওকে, কিছু শেখার জন্য কিছু আইডিয়া আসে। ওকে, সো গাইস, দ্যাটস অল ফর টুডে, and see you the next video.